If things had gone as planned, 14-year-old Tigist Yirga would have been married a year now. In January 2018, her parents agreed to marry her off to an old man in Mandafara, a village in North Wello zone of Ethiopia's Amara region. ወላጆች ያለኝ ጋብቻ ሊፈጽሙ ቢቆዩ የስነ ተዋልዶ ጤና ክበብ ጋር በመመካከር ለወላጆች ምክር በመስጠት እንደዚህ አሁን ነው ሊቀርልኝ የቻለው ያድኝ ጋብቻ Through a European Union grant, Save the Children in Ethiopia, together with its partners, is implementing its Promoting Sexual and Reproductive Health and Family Planning Services for marginalized women and girls in Afar and Amar regional states of Ethiopia, Yaflanet Hiwat 2+ project. The project aims to improve the well-being of the most vulnerable communities in Ethiopia through better sexual and reproductive health services and informed family planning choices. The project works in collaboration with government and community members in Afar and Amara regions, where more than 3,000 early marriage arrangements, including Tigists, have been cancelled. This has helped avoid many maternal and child deaths. Schools are one of the platforms that this project supports to promote grassroots sexual and reproductive health and family planning services. But they're not the only ones. There are also out-of-school clubs that work on extensive community mobilization and advocacy for public gatherings, including rural marketplaces, through educational entertainment. Many of these school clubs grow into out-of-school civil society organizations, furthering community conversations on healthy sexual and reproductive health and family planning practices. ትምህርት አሰጣጥ ሂደቱ በዋናነት በወጣቱ ወደዚህ መጥቶ እንዲዝናና ምቹ ነገሮችን በመፍጠር ትምህርት እንዲሰጥ ይደረጋል። ከዛ ውጭ የቡና ጠጡ ፕሮግራም በማዘጋጀት እንደዚህ ትምህርቱ ይሰጣል። የስነ ጽሁፍ ምሽትም በወር አንዴ በማዘጋጀት ትምህርት ይሰጣል። የኮንዶም ስርጭት እናደርጋለን። አነስተኛ የላይብረሪ መጽሐፍ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ከዛ ውጭ ፕላምፕሌት በሚባል በራሪ ወረቀቶችን በመበተን እነሱንም ለዙ ትምህርት እንሰጣለን። Community conversation is another approach used by the project to sustainably bring about impactful changes in rural communities. In Afar region, for instance, where the usual tradition of the people does not allow women and men to sit together, let alone openly discuss sexual and reproductive health matters, the project managed to engage them in lively conversations monthly through its effective community mobilization activities. Save the Children in Ethiopia also extends continual support in the form of capacity development and resource provisions for associations like Tesfa Sync. መጀመሪያ ያው የ93 ሺህ ብር ድጋፍ አግኝተናል። ኮምፒውተር፣ ፕሪንተር እና ጀነሬተር እንዲሁም 49 ኢንች ቴሌቪዥን የተገዙበት ሁኔታ ነው ያለው። ቋሚ ድጋፎች መተውልናል። ከዛ ውጭ በሁለተኛ ዙር ፑል ወጣቱ በቀላሉ መጥቶ እዚህ እንዲዝናና ፑል ድጋፍ አድርጎልናል። The stepping stone system is another form of community conversation introduced by the project to promote sexual and reproductive health through dialogues on sexual attitudes and needs, and it has helped the youth to change their behaviors. The project has worked with health posts and health centers in all intervention areas to establish youth-friendly service rooms where family planning and reproductive health services are provided by health extension workers trained by the project. Yaflanet Hiwat 2+ project also reaches out to the youth in its intervention areas through sexual and reproductive health counseling services.
Alemno Damoz is one among the many young boys and girls who frequent the health center in Harbu town, where they receive youth counseling support while they also engage in pastime activities in the youth center within the health facility. ጊዜያችን ከምንገድለው ያን እየመጣን በአግባቡ እንጫወታለን። ሌላ ቦታ ብንውል ጫት ተራ ብንውል ሲጋራ ምናምን ያልተባሉ የአልኮል ሱሶች ስላሉ በእነሱ ከመቆጠብ ያን እዚህ አገልግሎት እንሰጣለን። የስነ ተዋልዶ አገልግሎት እንሰጣለን በእኛ ውስጥ ነው። ኮንዶም ስንፈልግ ደግሞ ኮንዶም እንሰጣለን። ሲጫወት ሌሎችን ጓደኞችንም ሌላ ቦታ የሚሉትን እያመጣው እነሱ ከኔ ጋር እንዲዝናኑ እናደርጋለን። የምክር አገልግሎት እንሰጣለን። HIV ምርመራ ስናደርግ ደግሞ በየሶስት ወሩ ምርመራ ይደረግልናል። ይሄን ጥቅም እያገኘን ነው። The project has also provided various capacity building and strengthening trainings for members of reproductive health clubs, health extension workers, and health workers in its intervention areas. Sister Immabit Getacho, a clinical nurse, is among the many health workers who were supported by the project. She explains how Save the Children in Ethiopia's support to health workers like herself has helped her in their work with the local youth to promote sexual and reproductive health and family planning. ለጤና ጣቢያችን ባለሙያ 4 ለሚሆኑ ባለሙያዎች ትሬኒንግ የወሰዱ ሲሆን የሚመጡትን ወጣቶች ካውንስል በማድረግና ድጋፍ በመስጠት ያው የሰለጠኑትን ስልጠና ውጤታማ እያደረጉ ነው። Fighting harmful traditional practices like uvular removal and female genital mutilation is another area where the project intervened and made great strides. This has helped little girls like Khadiga and her infant sister Hasna be protected from the unforgiving blades. ከተሰብሳቢ ፊት አራት ወረዳ ተሰብሳቢ በተሰበሰበበት ቃለ መሃላ ገብታ ያደረገበት ሁኔታ አለ። The maternal and child health aspect of the project is a direct response to vulnerable women's problems in assuming decision-making roles on issues such as family planning and reproductive health. Through community mobilization, campaigns and events and public gatherings undertaken by civil society organizations and out-of-school clubs, the project helps vulnerable groups better understand and avoid imminent reproductive health problems. On a bigger scale, the project holds media campaigns through television and radio broadcasts and its eponymous newsletter that comes out biannually. ተከታታይ የሆነ የሬዲዮ አድማጭ ፕሮግራም አለው በፍሌሽ አድርጎ በየአካባቢው በየቀበሌው ባለው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አማካኝነት የሬዲዮ አድማጭን ስለ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት እዛ ጋር ህብረተሰቡ በግሩፕ ሆኖ ባለው እንዲያዳምጥ የማድረግ ሁኔታዎችን እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው። ጤና ይስጥልኝ። የህፃናት አድን ድርጅት በኢትዮጵያ የአፍላነት የወጡ ፕላስ ፕሮጀክት ከአጋሮቹ ጋር በመሆን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚያቀርብላችሁ የሬዲዮ ዝግጅት ነው። At grassroots level, Ambasau, a women's group in Addis Qanye Qabale North Wallo Zone, runs a vibrant tartib, a group that has regular coffee sessions. 2 organizers trained by the project facilitate regular open discussions in the group on various sexual and reproductive health issues, maternal health services, and the severe effects of harmful traditional practices. Ambasau is now highly influential in the community. It openly criticizes and condemns community members who practice harmful traditional practices. In each intervention area, the project works in close collaboration with a task force, a crucial government structure comprised of various sector institutions including health, education, social affairs, and law enforcement institutions, and they regularly report their activities in the project. These task forces have indeed played an indispensable role in making the project a success. አብዛኛው የታክስ ፎርስ ከተለያዩ ሴክተሮች ነው የተቀናጀው። እነዚህን ሴክተሮች የሰሩትን ስራዎች በአንድ ላይ ያቀናጅና ለእናት መስሪያ ቤቱ ማለት ለዚህ ድርጅት ሪፖርት ያቀርባል። የተሰሩ ስራዎች በጠንካራ ጎንና በደካማ ጎን የተሰሩ ስራዎችን ሪፖርት ያቀርባል።
ጠንካራ የተሰሩ ስራዎችን በጥንካሬያቸው እንዲቀጥሉ ያስደርጋል። በደካማ የሚሰሩ ስራዎችን ደግሞ እዚህ ላይ ድክመት አላቸው እያለ እየገመገመ ስራው በበቂ ሁኔታ እንዲሰራ የቁጥጥርና ክትትል ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። በዚህ በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ላይ የተጎዳ ማህበረሰብ ነው። አስተሳሰቡ ወደ ኋላ የቀረ ሰው ነው። ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ በመምጣቱ ያው ከፍተኛ ለውጥ የመጣበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። Throughout the project life cycle, all stakeholders, including the task forces, have been participating in the regular quarterly, biannual, annual, regional and zonal review meetings where they shared best practices and presented achievements. These meetings were also platforms in which members proposed action points for the way forward, and findings of joint supervision were presented. የአፍላነት ህይወት 2+ project supports maternity units in health facilities frequented by our beneficiaries. The project supports health institutions by providing equipment like heaters and delivery couches, thereby improving the quality of basic emergency and obstetrics and neonatal care services and creating demand for maternal services. የመጀመሪያው ዲማንድ ክሬት ማድረግ ነው። በተለይ ደግሞ በእነዚህ ለመድረስ በጣም አደገኛ የሆኑ ቦታዎችን እነሱን አድሬስ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ኳሊቲ ሰርቪስ ብዙ ጊዜ የሚያተኩረው የጤና ተቋማትን ነው። ጤና ተቋማት ላይ የወጣቶች ስነ ተዋልዶ ጤና እነሱን አቋቁሞ ወይም አጠናክሮ ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ሪዛልት ሰፖርት እንዲያገኙ ማድረግ ነው። የወጣቶች ስነ ተዋልዶ ጤና በተለይ የጎጂ ልማዳዊ ድርጊትና የህፃናት ጋብቻ ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ የምንላቸው አሉ። እነሱና እነዚህ ትልቅ ስራ ይጠይቃሉ። በተለያዩ ሴክተሮች መሰራትም አለበት የገቨርንመንት ስትራቴጂ ስለሆነ ስለዚህ እነዚህ በተለያየ ደረጃ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ እንዲሰጡ ማድረግ ነው። ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የፕሮጀክት ኢምፕሊሜንቴሽን አፕሮቹ ብዙ ነገሮችን ያቀፈ የፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ስልት ነው የሚከተለው እና በዚህ ኤሪያ ላይ የሚሰሩ አፕሮቹን ቢከተሉት በጣም የሚያዋጣ ነው ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ ዳሰሳ እንዳደረግ ነው። ሁለተኛው ቻይልድ ሜሬጅ ላይ ነው። በርካታ ልጆች ጋብቻቸው እንዲሰረዝ ተደርጓል። በሌላ መልኩ ስናየው ይሄን ያህል ጊዜ ተሰርቶ ቁጥሩ እየጨመረ ነው የመጣው። ስለዚህ የሚያሳስብ ነገር አለው። የጎጂ ልማዳዊ እንትኑ ልምዱ በጣም ስር የሰደደ ስለሆነ ስቲል ብዙ ስራዎች ይቀራል። ሶስተኛው የወጣቶች ስነ ተዋልዶ ጤና ሰርቪስ ዩኒቱ ለምሳሌ ይሄን ያህል ዩዝ ፍሬንድሊ ሰርቪስ አቋቋምን ይሄን ያህል እንደዚህ የተባለ ነው ያለው። እስካሁንም ያለው አፕሮች የዚህ አይነት አፕሮች ሰስቴናቢሊቲው በጣም አጠያያቂ ነው። ከሄልዝ ሲስተሙ ጋር እኩል ትሪት ማድረግ አለበት። ልክ እንደ እናቶችና ህፃናት ክፍል፣ እንደ ላቦራቶሪ፣ እንደ መድኃኒት ክፍል፣ እንደ ምርመራ ክፍል አንድ ወጥ ሆኖ እንደ አንድ ዊንግ ነው መታየት ያለበት እንጂ አዘ ሲስተም ነው ትሪት መደረግ ያለበት የሚል ብርቱ እንትን አለኝ። አይ ቲንክ ይሄንን ኮንሲደር አድርገን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ወደፊትም በዚህ ፕሮጀክት ደግሞ በርካታ ፋይንዲንጎች ሊኖሩ ይችላሉ። Vulnerable community members in general and children in particular need our support for them to live their full potential against practices tradition dictates on them. That is when girls like Tigist can be what they want to become and have a bright future ahead of them. መሆን የምፈልገው ራዕይ ኢንጂነር ነው። ይሄ ያለ ዕድሜ ጋብቻ እንዲቀርልኝ እንዳይፈጸምብኝ ያደረጉ የስነ ተዋልዶ ጤና ክበብና መምህሮችን አመሰግናለሁ።